So we will move on to the today's class for about the inheritance portion. I'm sharing my screen. Okay, so till the previous class, we have just discussed about inheritance, what is inheritance and what are the types of inheritance, what is the first type of inheritance, that is single level inheritance. Now move on to the other four parts that are in the inheritance portion that are already done. So the next option or the next variety of the inheritance is multi-level inheritance. Okay. So what are the multi-level inheritance or what is the type and why it is called multi-level? Actually, in the previous class, I also show you. But now, see, there is a grandparent class. Okay. And then there is a parent class. And there is a child class. Actually, these three are different classes. Okay. Whenever this grandparent class or this grand class or the super class is from it inheriting the property to parent class, and when from parent class inheriting the property to child class, that means from this to this, these three are actually three different classes. And why we called them grandparent class or super class or parent class or child class? Because about the property, it will inherit the systems or the property from its parent class, from its upper class, can I say. So this thing is called multi-level inheritance. When a subclass, that means the child class, you can say it a subclass, a child class, whatever you can. Whenever a subclass or a child class is inheriting the property from from a parent class, okay, from another class or from parent class, you can say from this, and in terms of that parent class or that super class is also inheriting the property from another parent class or another super class. It is called multi-level inheritance. Just modeling the structure. Super class 1, or you can say grandparent class, whatever you can. This is parent class C1C. This is child class. From this to this, you can also write here inheriting the property. That's you also write there. Okay. So dot dot dot. So this is the structure. Now please write down in your notebook the definition. What is multi-level inheritance called, or what is the definition of multi-level inheritance? The definition is a subclass is inheriting the property a subclass is inheriting the property from its superclass in terms of
this superclass is also inheriting the property from another superclass or parent class, you can say, from the superclass or parent class, you say, is called multi-level inheritance. So this is the definition. A subclass is inheriting the property from its superclass in terms of this superclass is also inheriting the property from another superclass, or you can say parent class, is called multi-level inheritance. Please write down the definition as well as the structure. Sir, done. Everybody done? Sefali and Abriti, you can also. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we move on to the example of multi-level inheritance. Okay. So first of all, here as we defined that we should create a superclass. Okay, then class. Let's suppose taking class name of underscore plus. Okay, suppose we create a superclass. Okay, G class is name, and then we just create a method called def sum self. Okay, now here we also just calculate something. Okay, let's try x is equal to 156, y is equal to 58. Enter, print x minus y. Okay, done. Now again def message self. Now print we have to do subtraction. Suppose this is our message that we have to print. Okay, so the work for the grandparent class is done. Now we have to create the inheritance for that. We create a class that is inheriting the property from this parent class that we already created, G underscore class. It is a class. Okay, we have to create
another class that inheriting property from G underscore class. So now just creating class P underscore CLA. Then, okay, so not now, def, then let's mul. Okay, and this will be sub for subtraction, SUB sub, and then CLA. Okay, now this is the actual thing. Okay, and def mul, then again self, and changing the method name, and then suppose A is equal to 23, B is equal to 8, and suppose print uh, A star B. Done. Now just to def message, this will be M2 MSG2. Just MSG. Okay, MS underscore G. Okay, and then cell. Then print, we have to do multiplication. Okay, so done. For the parent class, we are also done. Now move on the next. Here we just create a child class, CCLA, and that's it. Now Dave add in cell. Done. Let P is equal to 19, Q is equal to 11, print P plus Q. Done. And here we need not to create any message. That's it. Just now we just create a child object. Can you say what object is created? Which class object we have to create? Please tell me. Which class object we have to create? Abriti. Which class object we have to create? Sir, you haven't extended the class. What? Sir, you haven't inherited parent Wait. class. That's later. That's later. I actually in intentionally I don't create the inherit. Okay, sir. Sir, Say first of all, say me uh, first Abriti and Sampath to you both, and then Sefali. What object or which class object we have to create? Which class object we have to create? Respond, guys. Which class object we have to create? Hello. হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি বাট Which class object we have to create? বলো। এমনিতে মেথডটা পাস করাতে হবে তো এখানে মানে অ্যাডটা মেথড তো পাস করানো, মেথড কখন পাস করাবো? আমি যদি অবজেক্টই না ক্রিয়েট করলাম মেথড কি করে পাস করাবো?
আমি স্ট্রাকচারটা কি দেখালাম? মাল্টি লেভেলের স্ট্রাকচার। আগে গ্র্যান্ড পেরেন্টস, পেরেন্টস চাইল্ড। বলো এবার আমি কিসের অবজেক্ট ফার্স্ট ক্রিয়েট করব? প্রথমে গ্র্যান্ডের। ভালো করে স্ট্রাকচারটা দেখো। আবৃত্তি, না স্যার, পারবো না। ডেফিনেশন কি ছিল? A subclass ইনহেরিটেন্ট is inheriting the property from a superclass in terms of that superclass is also inheriting the property from another সুপার ক্লাস। superclass। তাহলে আমাকে প্রথমে চাইল্ড ক্লাস, একদম চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে। আচ্ছা, সেই চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট আমি যখন ক্রিয়েট করব, তার মানে আমি এখানে আমাকে কি ক্রিয়েট করতে হবে? C1, যে কোনো আমি নাম C1 নাম দিলাম অবজেক্ট নেম, দ্যাট ইজ দ্য object of this child class. Done. ডান। অবজেক্ট ক্রিয়েশন আমার হয়ে গেল। এবার কি বলেছে? এই চাইল্ড ক্লাসটা, this child class is inheriting the property from a super class. Which super class? From P. Here this is another super class. C class is inheriting the property from P super class. So C here, the C underscore class is inheriting the property from this class. How it will be inherited? How it will inherited? আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছি কি করে এটা ইনহেরিট করবে। কি দিতে হয় ইনহেরিট করার জন্য? কি সিনট্যাক্স ইনহেরিট করার জন্য? কি সিনট্যাক্স? এই কোডিং এর মধ্যে কি ভুল আছে? ইনহেরিট করবে এটা। Now C class is inheriting the property from this parent class. In terms of this parent class is also inheriting the property from another superclass. That means how it will inheriting the property? ওখানে আবার ঠিক Now, কাজ। so the property inheritance pattern done. Now just C1 dot add, run it, it will show us the answer. It is the work for the child class. Now C1 is the object for the child class. Now it will inheriting the property from its parent class, that is P underscore class. How? Done. It is inheriting the property from its parent class. Okay. So again, we should method name done. Now this parent class is also inheriting the property from its grandparent class, that is parent class, and G class is also inheriting the property from another superclass. For that reason, what we should do, just C1 dot, what is the method name in sub? Okay, and again C1 dot MESSAGE. Done. Run it. It is so the answer. তো অবজেক্ট ক্রিয়েশনটা জাস্ট ওয়ান টাইমই করতে হয়। অবজেক্ট ক্রিয়েশন, এটা ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি বোঝাচ্ছি, তাই এটা অবজেক্ট ক্রিয়েশন ওয়ান টাইম করতে হয়। ওয়ান টাইম কেন? ওয়ান টাইম অবজেক্ট, তোমাকে যখন ক্লাস তৈরি হবে তখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে।
ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি বোঝানোর জন্য এই জিনিসগুলোই তো রয়েছে। এভাবেই তো ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি দেখাচ্ছি আমি। একটা চাইল্ড ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আমি প্রত্যেকটা তাদের প্যারেন্ট ক্লাস গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাসের আমি ইনহেরিট করতে পারছি প্রপার্টি গুলোকে। এটাই তো ইনহেরিটেন্স। আমি কেন ওগুলোর প্যারেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে যাব? ওগুলো তো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায়, কিন্তু আমি কেন যাবো? আমি ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি দেখাচ্ছি। তোমাকে বেসিক জিনিস বুঝতে হবে জিনিসটা। ঠিক আছে। Everybody please write down it or take a screenshot, whatever you want. Done. Okay, Sefali and Abriti understood what I am Yes. doing? Okay. Yes, sir. What is our next inheritance property? Multiple inheritance. No, hierarchical. Then multiple. We can say multiple or hierarchical both. Again, I'm just starting hierarchical. HIERARCHICAL. Hierarchical inheritance. So, what is it done in hierarchical inheritance? Hierarchical inheritance means multiple subclass, or you can say multiple child class, or you can say multiple classes, two or more multiple classes is inheriting the property from a same one superclass. It is called the hierarchical inheritance. It is called the hierarchical inheritance. Just like, okay, just like it. This is a, and this, and this. Okay, this is a parent class. This is a parent class. This is one child class. This is another child class. This is another child class. This is also another child class. Okay, inheriting the property from there, from there, from there, and there. Whenever multiple subclasses or multiple child classes, or you can say multiple classes, are inheriting the property from one super class, then it is called hierarchical inheritance. Then it is called hierarchical inheritance. Okay, you can write down here, inheriting the property. Okay, please note down this structure and moving on to the definition portion. Done, everybody? Done, Yes, sir. sir. Yes, sir. So what is the definition of hierarchical inheritance? Just like simple.
if multiple subclasses or child classes are inheriting the property if multiple subclasses or child classes are inheriting the property from one, or you can say same for one, okay, for just remove it, for one superclass, or you can say parent class, then it is called hierarchical inheritance. You please write down this definition. Okay, then what you have to do, I am showing you the previous example. Okay, you should make in your Jupyter notebook this example. This is the example of multi-level inheritance. I want to show from you, okay, and please share your screen to make this example as hierarchical inheritance. As hierarchical inheritance. First of all, write down this definition and read it very carefully. If multiple subclass or child classes are inheriting the property from one superclass or parent class, then it is called hierarchical inheritance. Write down this definition. Know very carefully the property of hierarchical inheritance. Then the previous example, you convert it. Same example, just 2 or 3 changes. Convert it into hierarchical inheritance from multi-level inheritance. It is your live task. Please do it.
Done. Sefali, Abriti and Sampath. Not yet, sir. Just a small change. Okay. See, those who are actually in the Python and interested to learn Python, please, because Python is easiest language. Okay, not C, not Java, not anything else. R programming. Python is the easiest because all the modules are in the Python. And those who know any type of don't know any type of language, it is comfortable for him or her to learn Python. So please practice, and I think hope you maintain we school the website. There is a lot of practice set, okay, for Python. We school, and in also Code with Harry in YouTube channel. Please visit what is the Python is going on, okay. Otherwise, it is very tough. C, copy, Control C, then Control V. Okay. Okay. I'm just removing my screen share. Just wait. Sampath, share your screen. স্যার আমার তো ওটা তো করতে পারিনি, আমি দেখছিলাম জাস্ট। দরকার নেই, তুমি শেয়ার করো। আচ্ছা, করছি। কোডটা কোথায়? তুমি কোডটা লেখোনি? না স্যার, এমনি জাস্ট নেটে দেখছিলাম। আমি কোডটা ওটা কোথায়? স্ক্রিনশট আগের কোডটা? ওটা স্যার স্ক্রিনশট নিয়েছি। ওয়েট, আমি ওই জন্য বলি প্র্যাকটিস করো। প্লিজ ডু উইথ মি। Everybody please listen. Please do with me. Okay. Okay. I send it in the chat box. Copy it and paste in your Jupyter notebook. Just wait a minute. Okay. এটাকে ছোট করবো কি করে? Control minus. Okay. Now, what is the definition? Abriti and Sefali. What is the definition of hierarchical inheritance? Abriti and Sefali, what Sir, is the one definition? parent class and multiple. One So parent one class, parent class and multiple child child class class. That and means, multiple child class. yes, that means that means multiple child class will inheriting the property from only one parent class, right? তাহলে স্যার এই যে গ্র্যান্ড পেরেন্ট, এটা স্যার কেটে দিচ্ছি স্যার। না, কিছু কাটতে হবে না। তোমাকে আমি কাটতে বলেছি ওটা? না, চাইল্ড ক্লাস থেকে বলছেন তো, সেই জন্য ভাবলাম। চাইল্ড ক্লাস মানে তা চাইল্ড ক্লাস, এখানে কোনটা চাইল্ড ক্লাস তোমাকে এখানে বলে দিয়েছে কোনটা চাইল্ড ক্লাস? তার মানে পেরেন্ট ক্লাস কোনটা, ওইটা আমি সেই জন্য এটা প্যারেন্ট ক্লাস কোনটা? প্যারেন্ট ক্লাস কোনটা এখানে? এটা স্যার তো। কেন ওপরেটা প্যারেন্ট ক্লাস হতে পারে না? আমি এখানে নামটা দিয়েছি বলে তাই মনে হচ্ছে। আমি বারবার একটা কথা বলছি, আমি যেগুলোকে প্যারেন্ট ক্লাস, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস, চাইল্ড ক্লাস বলে বলছি, সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস এরকম নয়। তারা প্রত্যেকে এক একটা ক্লাস, আমি তাদের প্রপার্টি দিয়ে ডিনোট করছি। আমি যদি আজকে এই ক্লাস সি ক্লাসটা উপরে লিখে দিই আর নিচে ওর দুটো নামিয়ে দিই, তাহলে তো উপরে সি ক্লাসটা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস হয়ে যাবে। দেখবে, তুমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি। তুমি এই পুরো কোডটা কপি করো। কপি করাই আছে। অন্য আরেকটা করো, আরেকটা নিচে যাও। হ্যাঁ, পেস্ট করো। এবার ক্লাস সি ক্লাস যেটা রয়েছে নিচে একদম নিচে,
এটা পুরোটাকে কপি করো, ক্লাস থেকে প্রিন্ট পি প্লাস কিউ পর্যন্ত কপি করো। কপি না, কাট করো, কাট কাট করো, উপরে ওঠাও। গ্র্যান্ড ক্লাস জি ক্লাসের আগে লেখো, এন্টার মারো, আগে লেখো, হ্যাঁ পেস্ট করো, পেস্ট করো। এবার এবার যেটা করবে, উপরে সি সি ক্লাসের ব্যাকেটে ওই পি ক্লাস যেটা রয়েছে সেটা কাটো, ব্যাকেটটা কাটো, ব্যাকেট দুটো কাটো। অ্যান্ড দেন ক্লাস জি আন্ডারস্কোর জি ক্লাস যেটা রয়েছে প্যাকেট ওখানে করবো। ব্যাকেট দাও, ব্যাকেটের ভেতরে লেখো সি আন্ডারস্কোর ক্লাস। সেম অ্যাজ নিচের পি ক্লাস যেটা রয়েছে তার ব্যাকেটে জি ক্লাস দেওয়া রয়েছে, আই থিঙ্ক, ইয়েস। হ্যাঁ, এবার এবার নিচে সি ওয়ান যেটা রয়েছে, সি ওয়ান আন্ডারস্কোর সি ওয়ান ইজিক্যাল টু সি আন্ডারস্কোর ক্লাস, ওটা লেখো সি ওয়ান ইজিক্যাল টু সি পি আন্ডারস্কোর ক্লাস, পি আন্ডারস্কোর ক্লাস, ক্যাপিটাল পি। ঠিক আছে, এবার ও পাশে ওখানে এন্টার মারো, ক্লাসের প্যারেন্থেসিসের, হ্যাঁ এন্টার মারো, ওখানে না, প্যারেন্থেসিসের বাইরে সি ওয়ান ডট মাল, প্যারেন্থেসিস ওপেন, কেরম করে লিখতে হয় সেরকম করে লেখো। আরেকটা মেথড আছে, আরেকটা মেথড নেমে অ্যাসাইন করো, কোনটাকে বলছেন স্যার? আরেকটা মেথড নেম অ্যাসাইন আছে, একটা মেথড নেম অ্যাসাইন করো। একটা মারা ছাড়াটা এইখানে। এবার নিচের এই সি ওয়ান ডট মাল আর সি ওয়ান ডট এমএসজি, হ্যাঁ কাটো এর দুটো, উপরে ওঠাও, উপরে ওঠাও, কার্সারটাকে উপরে ওঠাও, উপরে নিয়ে যাও, স্ক্রল আপ করো, সি ওয়ান ডট অ্যাড, ওকে, সি ওয়ান ডট সাব মেসেজ, নিচে যাও, নিচে নামাও, এন্টার মারো, রান করো। এবার এবার আমাকে বলো তো কোনটা, ওই সি সি ক্লাসটা কি ক্লাস? উপরে যাও, স্ক্রল আপ করো, এখানে এখানে কোনটা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস, কোনটা প্যারেন্ট ক্লাস, আর কোনটা চাইল্ড ক্লাস আমাকে বলো। এখানে এটা গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ক্লাস হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে। হ্যাঁ, কোনটা প্যারেন্ট ক্লাস, এইটা পেরেন্ট ক্লাস হয়ে যাচ্ছে। আর তারপর চাইল্ড ক্লাস কোনটা? তো আমি এখানে বলে দিয়েছিলাম যে নামগুলো, এখানে এটা প্যারেন্ট ক্লাস হবে, ওটা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস হবে, ওটা সি ক্লাস মানে চাইল্ড ক্লাস। তোমাকে প্রপার্টি থেকে বুঝতে হবে কোনটা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস, কোনটা চাইল্ড ক্লাস। আন্ডারস্টুড আবৃতি অ্যান্ড শেফালি? মানে কোনটা কোনটাকে ইনহেরিটেন্স করছে সেটা ব্র্যাকেট দেখে আমাকে Cephaly, you have to notice whenever is a class is child class or parent class or grandparent class by inheriting property. Okay, হুম। they are Yes, all yes, sir, I individually. am done. Okay, you are done. Okay, just wait. Scroll up. Scroll up. So, yeah, Sampath, scroll up. So okay, so what we need to do? Tell me to show this example as hierarchical inheritance. এখানে What? যেটা আপনি দেখেছেন যে ইয়েটা চ্যাট ফ্লোটা যেটা পেরেন্ট ক্লাস থেকে মাল্টিপল ইয়ে হচ্ছে চাইল্ড ক্লাসে Hmm, আসবে। hmm, hmm. Just a single change. হুম। One single change. Just a এখানে তো single change. এখানে এটা কেটে দিয়ে স্যার এই ক্লাস পি ক্লাস যেটা এটাকে কপি করলেই তো হয়ে যাবে, কারণ অনেকগুলো এক আমি যত এক ইচ্ছা। একটা তো রয়েছে, এটা তো কপি করব পেরেন্ট ক্লাস। কেন? কপি করব এটা কেন? আমার আমার কি কাট আমার কপি কাটার করব কি কেন? দরকার? একটা এই দুটোর মধ্যে, এই দুটোকেই তো মানে এটা ওপরে হ্যাঁ, সি যে জি ক্লাসের। ক্লাস, এখানটায় যে জি ক্লাস যেটা আমি লিখেছি তাহলে জি হুম, ক্লাসটা তো এখানে লিখে দিলেই হবে। হ্যাঁ, তো সেটা লেখো, এন্টার মারো, এবার এবার এন্টার মারো, রান করো। কি হলো এটা ফার্স্টে? 30। কেন হলো 30?
এখানে সি, এক মিনিট, হ্যাঁ বল। আচ্ছা, tell me now, C1 is equal to C underscore C class, C underscore class, object C1 dot add. That will show us the method or the operation in under the C class. Now, okay, remove it from C1 dot mul, remove it, then total, okay, এখান থেকে পুরোটা রিমুভ করো, C1 dot mul, C1 dot ms underscore g, and remove C1 dot sub, C1 dot message, remove it. Now enter, run the program. Okay, now, okay, C1 dot add, okay, just go there, okay. নিচে কার্সারটা নিয়ে যাও যেখানে C1 or add করেছো, এন্টার মারো, C1, okay, এবার not C1, close, not C1, close, okay. So according to the definition, multiple child class will inherit the property. So Sefali, what we need to do now? Yes. What Yes, we need sir. to do? What we need to do? According Sir, to the higher, what you yes, were asking, sir? What you were asking? I am asking, according to the hierarchical inheritance definition, multiple child class is inheriting the property from one parent class. Okay, so there Yes, is sir. a child class called C underscore class. This is Yes, a sir. inheriting the property from a parent class called G underscore class. And Yes, also sir. there is a parent class sorry, also there is a child class that is P underscore class, that Yes. is inheriting the property from the same parent class, that is G Yes. underscore class. Okay, Yes, now sir. we create an object called C1 for the child class C Yes, sir. underscore class. Now what we do, now what we need to do? Sir, to access the access the function, we Yes, can access from c1 dot mul. okay, then C1 dot mul, do C1 dot mul. 1 second, sir. Sorry, sir. We have to create a p class object to use here. Yes, why it is wrong? Okay, run it, Sampath, why it is wrong? Sir, because c1 inherited the g class, not p class. Not P class. Yes. Okay. So we have to create an object for the P underscore class that is also inherit the property from G underscore class, right? Okay. So remove it. C1 dot mul. Remove it. Okay. Now create an object for the P class. Why you putting same name? Object can be different. Now conjugate it with the method. এরপরে One আন্ডারস্কোরের আগে একটা স্পেস পড়ে গেছে। কই এর পরে underscore পি আগে। এর পরে Don't know. Sampath না check. না পড়েনি, আচ্ছা আচ্ছা। Okay. The one method remoting. Okay. One method, there is one method also. Also there is one method in the in the P class. ms underscore g. হুম Sit. So till now what we have done, we have created two different objects object for two different class.
Okay, হুম, we have created two different objects for two different class. Now we have to do for inheritance from the same parent class. Okay, according to the হ্যাঁ, hierarchical inheritance definition, হুম, both child class or two or more child class is inheriting the property from one single parent class. Here we already created two different type of objects for two different classes. Now inheritance property done. Inherit. Now inherit. কি করে ইনহেরিট করবে তুমি সেটা তোমরা লেখো, করো। সম্পদ এন্টার মারো, ওখানে এন্টার মেরে করো। দুটো অবজেক্ট তুমি ক্রিয়েট করেছো। রান হুম, এখন রান করে কি হবে? হ্যাঁ, দুটো অবজেক্ট তুমি ক্রিয়েট করেছো। হুম। এবার ইনহেরিট করো। গ্র্যান্ড প্যারেন্ট, যেটা প্যারেন্ট ক্লাস রয়েছে সেই প্যারেন্ট ক্লাস থেকে প্রপার্টি ইনহেরিট করে দেখাও আমাকে। তো ইনহেরিট বলতে ইনহেরিট বলতে এই দুটো অবজেক্ট ইউজ হ্যাঁ, এটা করে একটা ওপরে যেটা মেন প্যারেন্ট ক্লাস রয়েছে তার প্রপার্টিটাকে আমাকে শো করতে হবে। ওপরের যে প্রপার্টিটা, এই প্রপার্টিটা। হ্যাঁ, মেন যে প্যারেন্ট ক্লাস রয়েছে, হুম, তুমি সেখানে বুঝতে পারছো তো এই ক্লাস থেকে প্রপার্টিটা ইনহেরিট হচ্ছে এই দুটো ক্লাসে। হ্যাঁ, এটা যেহেতু তো বুঝতে পারছি যে জি ক্লাসে একটা এই যে হয়েছে, এটা তো এখানে পেরেন্ট ক্লাস হচ্ছে এইটা, আর চাইল্ড ক্লাস এই দুটো, হ্যাঁ, যেহেতু এটা ইনহেরিট হ্যাঁ, চলছে। এবার ইনহেরিটটা দেখাও। আর আমি তো এই এখন দুটো এতক্ষণ অবজেক্ট। আমি তো এখন সিম্পল দুটো প্যারেন্ট ক্লাস, সিম্পল দুটো ক্লাসের চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি। আমি তো কোনো হুম, প্যারেন্ট ক্লাসের ইনহেরিটেন্স দেখাইনি, আমি সিম্পল দুটো ইনহেরিট মানে অবজেক্ট ক্রিয়েট অবজেক্ট করেছি। আর আমি দেখিয়েছি যে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কি করে আমি আমাদের মেথড আমি কল করলাম। মেথড কল ঠিক আছে, করলেন, হ্যাঁ। এবার আমাকে ইনহেরিটেন্স দেখাও। দুটো অবজেক্টকে ইউজ করে আমাকে প্যারেন্ট ক্লাস থেকে যে চাইল্ড ক্লাসের প্রপার্টিটা ইনহেরিট হচ্ছে সে আমাকে ইনহেরিটেন্সটা দেখাও। এভরিবডি, নট সম্পদ, শেফালি এন্ড আবৃতি বোথ। Yes, sir. Yes, you please show me how the inheritance done in this example. Okay, I'm just creating two different object for P class and C class, and they just call the method of their own. Okay, now you have to using two different type of objects and show the inheritance property. How this two child class is inheriting from their parent class using that two different object. Okay, তো ইনহেরিটেন্স করার প্রসেসটা স্যার। তুমি করো, আমি কিচ্ছু বলবো না। স্যার ইনহেরিটেন্সটা অবজেক্ট কল করেই করতে হবে তো প্রসেসটা? তোমাকে তো দেখালাম আগে দুটো ইনহেরিটেন্স, এবার তুমি বলো আমাকে কি করে ইনহেরিটেন্সটা দেখাবো আমি। তুমি তো স্ক্রিনশটও তুলেছো, দেখো স্ক্রিনশটে কি করে আমি ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি ইনহেরিটেন্স করেছি। বলো আমাকে কি করে ইনহেরিটেন্স করতে হবে। তো আগেটা যেমন তো আপনি একটাই অবজেক্ট কল করছেন C1 দিয়ে, সি মানে যেটা চাইল্ড ক্লাসটাকে ইয়ে করে ওখানে যতগুলো অ্যাড, হ্যাঁ, তারপর আগেরটা যেটা ছিল প্রপার্টি অনুযায়ী হুম। একটা চাইল্ড ক্লাস থেকে প্যারেন্ট ক্লাস থেকে ইনহেরিট করবে, আবার সেই প্যারেন্ট ক্লাস অন্য একটা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ক্লাস থেকে ইনহেরিট করবে। যেরকম প্রপার্টি কল ছিল তাই সেরকম একটা আমার চাইল্ড ক্লাসে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আমার সমস্ত প্রপার্টি দেখানো হয়ে গেছে। এখানে যেমন রয়েছে, এখানে মাল্টিপল চাইল্ড ক্লাস রয়েছে, কিন্তু একটা প্যারেন্ট ক্লাস থেকে প্রপার্টি ইনহেরিট করবে। দেখাও আমাকে সেটা। আচ্ছা, ওয়েট স্যার।
স্যার একটু দেখে নিন না স্যার, হয়েছে না? হ্যালো স্যার, হ্যালো। Hello, হ্যাঁ স্যার, দেখে নিন না C1 dot. এইটা। Okay, scroll up. C1 dot sub and C1 C1 dot sub C1 dot message and नीचे जाओ C2 শুধু sub হুম। C2 হ্যাঁ স্যার। শুধু sub কেন? তো ওটাও তো একটা আমার অবজেক্ট ক্রিয়েশন করেছি, ওটাও তো একটা চাইল্ড ক্লাসের মধ্যেই পড়ছে। হ্যাঁ, তো C2 টা শুধু sub মেথড কল করবে? তো মেসেজটাও হবে, জাস্ট করেছি এটা আপনাকে। মানে C1 C2 দুটোই তো চাইল্ড ক্লাস, তো দুটো দুটো চাইল্ড ক্লাসই তো পেরেন্ট ক্লাসকে নিয়ে রেখে Yes. না? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার, হ্যাঁ স্যার, হয়েছে তো।
হ্যাঁ, তো আন্ডারস্ট্যান্ড কি বলতে চাইছি এক্স্যাক্টলি এখানে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। শেফালি, কি আছে? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, yes, sir. Got it, sir. ওকে। তো প্রথমে ইনহেরিটেন্স করতে হবে, প্রথমে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে, তারপর মেথড কল করা, তো ওইটাই ইনহেরিটেন্স। কোনটা আমাকে দেখতে হবে যে কোনটা পেরেন্ট এবার কোনটা চাইল্ড এবার হবে। এবার তোমার কিন্তু ঠিক আছে। এরকম করে বলবে না যে ক্লাস ক্রিয়েট করার পর কোনটা ইনহেরিট করবে, কোনটা প্রপার্টি, কোনটা ইয়ে। তোমাকে এই মেথড গুলো কিন্তু তোমাকে কোয়ারি, তোমাকে কোম্পানিতে প্রোগ্রামিং এ কাজে লাগাতে হবে। তো বুঝতে কিরকম পারলে? ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করবেন? ইন্টারভিউতে নর্মালি ইনহেরিটেন্স জিজ্ঞেস করবে বা এরকম জিজ্ঞেস করবে। ইন্টারভিউতে অত কিছু মানে টেকনিক্যাল রাউন্ড যেরকম কোশ্চেন দেবে সেরকম, বাট মেন হচ্ছে কাজ কি হয় অ্যাকচুয়ালি যারা ডেভেলপার, পাইথন ডেভেলপার যারা যাবে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন কোনো অপারেশন, কোনো জিনিসপত্র ডেভেলপ করা থাকে, দোজ হু আর গোয়িং ফর দ্য ডেভেলপার পজিশনস, they are know this property as well, because inheritance, encapsulation, method overloading, method overriding, abstraction class, constructor, decorator, date time object, these things are sorting your total query, knows how to rectify your object, how to know how to call this method. Actually, this is the main thing. Okay, this is the main এবার thing. ইজি লাগছে। Okay, so these things are very much important to know from the basic. If you know this thing in basic, then you can use it in your query, in your program. Understood, Sefali? Yes, sir. Okay, so move on to the next part. Okay, stop sharing your screen. Everybody do with me. Okay, so I'm ওকে। just sharing my screen. So next is multiple inheritance. Okay, so what is the multiple inheritance? Multiple So, inheritance, yes. multiple parent class and single child class. Yes, that is called multiple inheritance. Okay, so that is inheriting the property. So whenever multiple parent class will inherit the property to a single child class. In other language, whenever a child class or a subclass is inheriting the property from multiple parent class, it is called multiple inheritance. Okay. Uh, Wait a second. Just charge it. So this is in proper. Okay. So whenever single child class is inheriting the property from multiple parent class, it is called multiple inheritance. So I think all draw the structure in your copy. Now I am moving on to the definition portion. Write down in your note, in your notepad, notebook, whatever. A subclass, or you can say one subclass is inheriting
a subclass or one subclass is inheriting the property from multiple parent class is called multiple inheritance. Write down it, then we move on to the example portion. হ্যাঁ স্যার ডান First, we create a class called, let's say, vehicle. No, vehicle. Okay. Animal. No, not animal. What we can do? Multiple inheritance. So, multiple parents, single inherited child. What can we do? Real time example. Okay, let's hope animal. Now, what we do? Tell me, what should we do? তো অনেকগুলো পেরেন্ট ক্লাস থেকে একটা চাইল্ড ক্লাসে ইনহেরিটেন্স করতে হবে। First, what we do? So we'll create the object of frog class. Yes.
Then Sir, F1 dot move 1. not move. First we want to show the method of the frog class, that is the child class. Okay, Okay, sir. so now run it, it will show. Now it will inherit the property from both parent class. What we do? Sir, animal class move 1, F1 dot move 1, Then F1 dot move 2. good. Now we inherit the property from the both parent class. সম্পদ বুঝতে পারলে? সম্পদ and আবৃত্তি? হ্যাঁ স্যার দেখছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। So first we create হ্যাঁ ওটাই ভাবছিলাম যে আমি যে একসাথে যে চাইল্ড ক্লাসে যে ইনহেরিটেন্স করবেন মানে ওইটা তাহলে কোমা দিয়ে ওরকম করে লিখতে হবে। কমা দিয়ে তুমি এটাকে সেপারেটও করতে পারো। ও দুটো লাইন আলাদা করে তো করতে পারি। If you want class frog animal, then one হুম। thing, then class frog fish you want. আচ্ছা It's আচ্ছা your choice. ঠিক But I need to optimize the code, need to হ্যাঁ sort the code. Okay, that's why I do this. So first we create a class and then we create another class. These two class are the parent class. There is a method move1 and move2. Then we create a child class called frog that will inherit the property from both parent class, that is animal and frog. Then it also have its own method name called move3. Then creating an object for the child class f1, then call the method of that child class move3. Then we will inherit the property from the two parent class, that is f1.move1, f1.move. So this is called multiple inheritance. Understood everybody? হ্যাঁ স্যার। Okay. So the last of inheritance. Okay, so let's, this is a class, this is also a class, this also a class, this also a class. Abriti told me. Okay, 1 minute. P1, P2, P3, P4. Abriti told me from P1 to P2 inheritance. Okay, what inheritance it is from P1 to P2? From just only P1 to P2, what is this inheritance called? সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স। Okay, so that is single inheritance. From P1 to P3, সিঙ্গেল। okay. Now Sampath called, tell me, from P2 to P4, Sampath, from P2 to P4, what inheritance it is? ফ্রম P2 তো P4 এটা হচ্ছে তো স্যার মানে সিঙ্গেল। Okay. আর Then ওই টোটালটাকে মাল্টি লেভেল। okay, this is multi-level.
and P1 to P2, P1 to P3. What is it is called? hierarchical. P1 to Yes. P2 এটা ওই ইনহেরিটেন্স যেটা বলছে। কি ইনহেরিটেন্স এটা? কি ইনহেরিটেন্স এটা? P1 to P2 and P1 to P3 both, এই টোটালটাকে কি ইনহেরিটেন্স বলা হয়? ওই ইনহেরিক্যাল Hierarchical, not ওই herical. ওই Hierarchical. হায়ারার্কিক্যাল। বায়োলজিতে পড়েছিলে হায়ারার্কি টার্মটা? হ্যাঁ স্যার, হায়ারার্কিক্যাল। যখন আর্থ্রোপোডা, নিমাটোডা এগুলো পড়ানো হতো, হুম। that is the hierarchical inheritance. The total system is called hybrid inheritance. Understand what is the hybrid inheritance? So now write down the proper definition first. Combination of single level inheritance comma multi-level inheritance comma hierarchical inheritance and hierarchical inheritance is called hybrid inheritance, and make a structure like it: P1, then P2, then P3, then P4, and mentioning what it's single, then also it single, from it single, and total this system is multiple, this total system is hierarchical, and then the whole system is hybrid. Mention it. Okay, this is the hybrid inheritance. ডান স্যার। Done. ইয়েস স্যার। Yes, sir.
First, we create a class. Let's A. Then def. Let's M1 is a method. Self print. Hi, my name is Sampar. Done. Now create class B A B A into self print. Hello, my name is. Now class B A A entry self print. Hi, I'm Stefani. Now again class create D, then B, A, A, তো ওটা একসঙ্গে করে দিন না, বি আর সিটা। B এর সিটা না, আমি একসঙ্গে করছি না, কারণ ডিফারেন্ট আলাদা আলাদা দেখাবে, ওই জন্য একসঙ্গে করছি না। আচ্ছা আচ্ছা। M4 then then we all learning Python. Okay, now D1 D1 in then D1 dot info now PP B A D1 dot M2. Okay, then D1 dot M1 M2. Now D1 is equal to D then D1 dot M2 and D1 D1 equal to D D1 dot M3 then D2 equal to D2 dot M2 then D1 dot M1 then D2 dot M1. Okay, okay. So first of all,
we create class A, class B, class C, class D, where class A is a parent class. Class B inherit the property from class A. Class B inherit the property from class A. This is a single level inheritance. Class D also inherit the property from class B. This is also a single level inheritance. But from class A to class B, then class B to class D, it is called multi-level inheritance. From class A, class B inherit the property. From class A, class C also inherit the property. Multiple subclass, one parent class or one superclass. This is called hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. These both in single level inheritance. Now, from class A to class B, then class B to class D. Now, class A to class B and then class A to class C. Hierarchical. Then this is single level. This is multi-level. This total system is called hybrid inheritance. How it is working? Just show the example very carefully. First of all, this example is we create an object D1 for the class D. D1.M4. M4 is the own method. M4 is the method of class D. Okay, so D1.M4. Then D1.M2. Why M2? Because D1 is the object of class D. It will inherit the property from B. See, it will inherit the property from B. So D1.M2. Again, D inherit the property from B class and B class also inherit the property from A class. So object of D is also inheriting the property from A class through B class. So D1.M1. Now if we run, it will show us the output. We all are learning Python. Hello, my name is Apiti. Hi, my name is Sankar. Okay. Now, comment down. It's done. Now, B1 is equal to, we create an object B1 for the class D. And B1.M2, it is own method, it we call, and B1.M1 for the single level inheritance. Okay, it will inherit the property from class A. So that's why we did it and show us our output. Okay, hello, my name is Abhiti. Hi, my name is Sampad. So single level inheritance also done, and I think multi-level inheritance also done. Now that is hierarchy. So in that portion, we just create an object C1 for C. Just a minute. So here we are creating an object for the C class. What is the object? C1. And we that assign for the method and method called, okay, MC1.M3 just as usual for the class system. Now we also create another object for B class. First of all, we create here B1. Now we create B2, one another object of the B class. Okay. And then B2 class we call M2 for the method call for that particular class. Now C class also inherit the property from B class, A class, and B class also inherit the property from A class.
multiple child class inheriting the property from a single parent class, that is the hierarchical inheritance. We create C1 object for C class, B2 object for B class, C1 dot M1 and then B2 dot M1 that will inherit the property C. That will inherit the property. Now we run it and it will show us the output. Hi, I am Sefali. Hello, my name is Abriti. Hi, my name is Sampath. Hi, my name is Sampath. The both. That is the single inheritance for the double. So it get the double out. So it is the our main thing. Everybody understand hybrid inheritance how work? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. this is our end of inheritance. So what is the homework for the inheritance portion? You please create a query. Just create an example. Just create class, then inherit the method, object creation. Okay. Just create a example where every single inheritance will be mentioned there. Okay. In an example, you show every single inheritance. 5 inheritance would be there. I just স্যার want আপনি to বললেন শনিবার দিন দিয়ে দেবেন ওইগুলো ভিডিওগুলো এখন ওটা ওটা দেওয়া যায়নি। আমি আজকে চেষ্টা করছি কারণ নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য প্রচন্ড এখানে স্টর্ম হয়েছে, যার কারণে পাওয়ার কাট, তারপরে আমি ওখানে আপলোড করতে পারিনি। আমি ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ড্রাইভে, বাট ওরা আপলোড করতে পারে। আমি আজ আচ্ছা রাতে ওদেরকে আপলোড করে দেবো। তো ওটা তোমরা নেক্সট ক্লাসে তোমরা এটাকে বিল্ড আপ করো একটা হ্যাঁ সিস্টেম যেখানে তোমাদের সমস্ত ইনহেরিটেন্স গুলো দেখাতে হবে। সিম্পলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? No, sir. What you were saying, sir? I am saying that you should show me an example where every 5 inheritance will be there. Okay, okay, sir. Okay, every 5 inheritance. Yes, sir. I would like to ask everybody to share their screen, and then Okay. I will, if anybody face any issue, I will see all of you then how every inheritance in a single example. Okay, sir. Okay, so thank you for today's class. We will meet in Saturday. ওকে Thank you.